Public Health Expert, Director Academics and Training, Sri Shankara Cancer Hospital and Research Center, Bengaluru. I welcome you, sir. And thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. I would also like to welcome Dr. B. Ramakrishna Gaud, sir, Professor of Community Medicine, Department of Community Health, St. John's Medical College, Bengaluru. I welcome you, sir. Thank you, Pooja. Thank you, Pooja. Namaste, sir. Ruchi, sir, namaste. Thank you, Pooja. Namaste, Gaud. Namaste. Thank you. Thank you, sir. And we also have Dr. Hemgiri K, sir, Professor and Head, Department of Community Medicine from KIMS, Karwar. I welcome you, sir. Namaskara ellarigu. And we have another resource person, Dr. Akshaya KM, Additional Professor, Community Medicine, Ennepoya Medical College, Mangaluru. I would also like to welcome him. And finally, we have our participants from Gadag district from various sectors like health sector, also from veterinary sector, and also we have members from KSPCB and Common Biomedical Waste Facility. I would like to welcome all of you to this program and have a fruitful knowledge along with you in the end of this training program. I welcome you, sir. Sir, Prithvi sir, you can continue, sir, now. Yeah, ಇದು ಪೂಜಾ ಅವರೇ, Sir? ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬಿಡಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗತ್ತಾ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತಾ? ನಿಮ್ನ ಪಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಮಾತ್ರ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಜಗದಂಬಾ, ಲತಾ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಗದಗ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರು ಎನ್ವಿರೋಟೆಕ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅನಂತ್ ಶಿವಪುರ್ ಬಂದಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ವೆಟರ್ನರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಪ್ರಿ ಅವರು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಂಪ್ರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎರಡನೇದು, ಕೋವಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ನಮಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರನೇದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನವರು ನಮ್ಗೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ
ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಮಗಿರಿಯವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಸಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೈ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ವೈ ಆನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ. ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟಾಫ್, myself, doctors, nurses, health workers, laboratory staff, blood bank staff, sub-center, PHC, community health center, district hospital, private hospitals, nursing homes, laboratories, blood banks, veterinary hospitals, research institutions. All our staff may get HIV, AIDS, and many other diseases. It's a patient safety issue. Patient will come for hernia operation. We should not send him back with HIV, AIDS, or hepatitis B or C. It's importantly an environment safety issue. ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಜೆನಿವಾದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗದಗ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ HIV, AIDS, there is risk of transmission. Hepatitis B and C, there is risk of transmission. Skin infections, respiratory infections, accidents. ಈಗ scalpel blade, biopsy needle, hypodermic needle, pleural tap ಮಾಡೋ needle, ascitic tap ಮಾಡೋ needle, CSF needle, biopsy needles, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ HIV, AIDS, hepatitis B ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Friends, it's a patient safety issue. Patients increased risk of hepatitis B and C, increased risk of HIV, AIDS, increased risk of hospital-acquired infections. Antimicrobial resistance is a very important factor. It's an environmental safety issue because it may spoil soil, it may spoil, contaminate air. It's water pollution. Air pollution, persistent organic pollutants, 12 have been listed. Dioxins and furans, important. These persistent organic pollutants may cause cancer, may cause genetic defects. Friends, I would like to ask you how we were able to make so many masks in very short time during COVID pandemic. How we were able to manufacture and supply PPE in such numbers. How it was possible to manage tons of healthcare waste. 2ರಿಂದ 3ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ healthcare waste produce ಆಯ್ತು. How it was possible to set up COVID care centers across the state. Friends, let us look at what are the strengths we have to manage biomedical waste and infection control in India, in Karnataka, in Gadag district. BMW legislation we have 2016 and amendments 2018. Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board, MPRI, Department of Community Medicine of Ramaya have produced a lot of training materials. We have 27 common biomedical waste facilities, including Gadag Envirotech. We have hazardous waste management facility, one in Dabaspet. We have engineering technology, we have medical technology. All of you agree with me. We have Kaikalpa program. In some institutions, NABH, NABL,
accreditation is available. We have Lakshya initiative. I would like to request all of you here to join me in telling that we don't have any weaknesses. We have only strengths. We have few challenges. Supposing we take surgical steel, scalpel blade, biopsy needle, hypodermic needle, insulin needle, we have consulted metallurgists. They say it has high melting point. Recycling is costlier. Making new steel is easy. Second challenge is glass. Recycling is possible but costly. But intact glass can be recycled. Plastic, recycling possible. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Can we reduce plastic use? Plastic requires 300 years or more to become part of soil. My friends from Gadag, I like you to think over one thing. Attitudinal change, is it in our hands? Is it a threat, obstacle? Lack of continuous monitoring and surprise inspection by the regulator also. If we don't do it, we may not do it better. All of you, all of us have had training sometime or the other on biomedical waste infection control. All of us are trying to practice it. I like to tell you, my friends, in this workshop over the next 2 hours, we can get trained more. We can repeat this training in our PHCs, CHCs, district hospitals, private hospitals, veterinary hospitals, sub-centers. We can become models. We ourselves, 129 participants who are here now. We can train others, our colleagues, our staff. We can be model for them. I want to throw open a challenge for everyone in this meeting. Friends, if we don't do it, we may get exposed to HIV, AIDS, hepatitis B, respiratory infections, and many other surface infections, skin infections. We may spoil the environment. We may make the patients also get the infection. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗದಗ್ನವರು ಹಲವು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಗದಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತೀವಾ? ಓ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀತಿಲಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. I want to request each and every one of you friends. ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರು, PHC, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಟು ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? Can we all work individually and along with our colleagues? Can we develop this as a culture? ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಗದಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನಂತ ಶಿವಪುರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ನಾ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಗದಗ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗದಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, district hospital ಬರ್ತೇನೆ. I want to know from each and every one of you that we are the best in Karnataka for biomedical waste and infection control. Can we do it? I want to request each and every one of you to think over, can we develop this as a culture? Objectives of today's workshop is, let us introspect, review current scenario, and strengthen strategies to manage biomedical waste and infection control better, both within and outside healthcare settings. Meet stipulation of the BMW rules 2016-2018 amendments and recommendations of the National Green Tribunal. Recall and list precautions needed
in the context of COVID-19 pandemic and such other disorders. I repeat, friends, we are not here because we don't know about BMW and infection control. We have been taught in our MBBS, we have been taught in our health workers training, we have been taught in our veterinary doctors training, in veterinary livestock inspectors training, we have been taught. But today, let us introspect, review current scenario and strengthen strategies to manage biomedical waste and infection control better, not only in sub-centers, primary health centers, community health centers, district hospitals, veterinary hospitals, blood banks, laboratories, but also outside the healthcare setting. Still it goes to Gadag Envirotech. Meet stipulation of BMW rules 2016 and 2018 amendments and recommendations of the National Green Tribunal. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು? Recall and list precautions needed in the context of COVID-19 pandemic and such other disorders, such other disasters. My friends, the challenge to all of you is, can we develop this as the best in Karnataka? God willing, best district out of 700 and odd districts in the country. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ರೀಚ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಡೂ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಂತೆ. ವಿ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್. What we are, we behold. We are what we repeatedly do. Excellence is not an act. It is not an accident, but a habit. It's a culture. Can we do that? With this challenge, I thank MPRI, each and every one of you in Gadag district. I thank and wish all the best for the workshop. Thank you very much, my friends. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಪೂಜಾ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. I will come out. Yeah. ಇದು ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಅವರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ರೇಖಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Now I would like to welcome Dr. Ramakrishna Gaud sir to speak on biomedical waste management overview. Okay. Over to you, sir. Thank you, Pooja Avare, and thanks to our MPRI training team. And thank you, Prithvi for kickstarting our Gadag, today's Gadag district's biomedical waste session. So thanks a lot for that, sir. And also my greetings to my fellow resource persons, Dr. Himagiri and dear Akshaya from Mangalore. ಸೊ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್, my greetings to our friends from the veterinary stream and friends from the Ayush stream and our dearest nursing staff, laboratory technologists, and all our healthcare workforce across the spectrum who are attending this workshop. And also my special and very special greetings, if I may say so, to our common treatment facilities. Very, very nice of you, Gadag Common Treatment Facility, to be with us on this session. Your presence in the session will add a lot of value to what we are doing, sir. So our compliments and thanks for being with us, Gadag CTF facility staff. So today's session objectives are to give all of you an overview of biomedical waste tools. Biomedical waste tools ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ದಿಸ್ 40 minutes of presentation,
ನಮಗೆ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಟುಡೇ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ our the very young district, if I may have to say so, Gadag district, to be the best in the country, not just the state with regards to waste management. Allali islands tara good waste management systems ide, but a whole of a district to have a good waste management system, Gadag has a very good scope to do that, because you are young and you are with new ideas, new perspectives. So adannu sir on the challenge kottidare nimge, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ with regards to biomedical waste in general, and also infection control in our healthcare institutions in particular, because biomedical waste also is linked to infection control. So ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋದಾಗನೇ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋತ್ ಎನಿಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, that medical waste is called as biomedical waste, and the biomedical waste rules apply to that place. It may be a single doctor Ayush clinic, it may be a single doctor medical clinic, or a single doctor veterinary setting. It applies to all across the country, including a floating ship on the island in the sea, or an island in the forest, in the tribal area, wherever we are doing the work with regards to animals and human beings. Any system, Indian system of medicine, and by the process we are generating biomedical waste, the rules apply to that settings. So please friends, keep this in your mind. Oh, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ಹಡಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, my clinic is set on a floating vehicle in the waters, ನನಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. No, it applies to everybody. So please bear that in your mind. Now, this I have already mentioned, it applies to everybody. Now friends, most important, biomedical waste bandaga, biomedical waste is everything about management and not just disposal. ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ biomedical waste disposal ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. No friends, it's not biomedical waste disposal, it is biomedical waste management. Biomedical disposal is one step in biomedical waste, just one. And if I may add one simple step in biomedical waste, but biomedical waste is everything about management. So what is the difference between management and disposal? Disposal is, like I mentioned now, it is one step in waste management. When we say waste management, it includes all of us in the veterinary settings, in the Ayush or Indian systems of medicine settings, or in our allopathic medical settings. ನಾವು ಯಾವ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿವೋ, ಆ ಐಟಮ್ ನ, ಆ ವಸ್ತುನ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ and recognizing, identifying, understanding the character of every waste item that we generate in our healthcare settings is a first step, friends. Segregation actually comes second. You can segregate only when you identify, you understand the nature of that particular waste item that you are generating. Oh, is it metal? Is it plastic? Is it glass? Oh, does it have a potential for misuse or reuse? For example, syringe and needles, there's a lot of potential for misuse or reuse by unscrupulous elements. Or this plastic is there, whether it can be safely recycled. Oh, plastic, I should not be burning it. If I burn plastics, like sir mentioned, Sir mentioned, it generates dioxins, it pollutes air, which 100% cause harm to both animal and human health, apart from harming the air and quality of waters and the soils. So that's most important. So that's why I keep saying, identify the waste that you are generating. That's the first step. Segregation comes second. Containing in the right containers, with the right stenciling, sticker, labeling, biohazard symbol early, or cytotoxic drugs, yes, C symbol early. A foot paddle operated or a no-touch container with a lid, where the container should be placed, what should be the size of the container. All these things is containment.
So identification, segregation, containment, temporary storage, transportation of the waste within the hospital safely to the final storage point. At the final storage point, maintaining the segregation channel, like the way we have segregated the water, the same segregation should follow even while we store the waste. And after having stored it safely, weighing it, barcoding it, and recording that, and finally giving the waste to the common treatment facility vehicle that comes to you. And the common treatment facility colleagues also will collect that waste in the same way. They will, whatever the segregation you have done and whatever the segregated waste you have kept stored segregated, they will collect that waste like that only. The yellows will go into the chamber, the yellow chamber compartment in the vehicle, red will go into the red compartment, and likewise waste sharps and glass till it reaches the common treatment facility. So, and after that, incineration will be used for solid waste, autoclaving and shredding will be used for plastics. Then this shredded plastics will be handed over to a responsible, authorized, licensed plastic waste recycler who will recycle this waste, thereby contributing to sustained environmental management. If they were not to do that, plastic would have ended up in our water streams and in the stormwater drains or in the water bodies, polluting the water and causing hazards. So all these things are management, friends. Disposal is one final step. Disposal of the waste can be, for example, landfills are the points of disposal. And for what? Incineration, ash. In some places, even the needles go into this landfill facility. It's one simple part. But the chunk of the challenges are in the first steps. And biomedical way, why I'm elaborating this, my other colleagues are going to tell you about the gaps, the challenges in waste management. Why I'm giving this overview now is biomedical waste rules is everything about guiding us as to how we should manage waste. Unlike many other rules wherein they say you have to do this, if you don't do this, this is liability you have. That's not the case with biomedical waste rules. Biomedical waste rules actually are a set of guidelines. Okay, friends. So everything that I'm saying today is all drawn from the rules only. It is not my own invention. Everything what I'm sharing is there is a wisdom drawn from the by the rules only. Okay, friends. So management and disposal, this is the difference. And I urge all of our Gadak friends to use the phrase biomedical waste management and not biomedical waste disposal. Now, key definition, friends. Okay, the simple part in this is everybody, right from a laboratory technologist who generates a needle and a syringe or a vacutainer to oncology surgeon who excises a cancerous tissue, or to our dearest nursing colleagues who generate a cotton swab while after giving an injection. We are all responsible for that waste because we are generator, we are responsible, and we are liable for being taken to task if we fail to comply with the rules. So biomedical waste narrows down its scope for liability. Its scope is up to the person who's generating it, not just the head of the institutions. Adondu dayavattu artha madkobeku, friends. I'm not trying to scare you all. I'm going by the spirit of what Professor said. It's a challenge we all have to take as healthcare personnel. Ultimately, one of the biggest beneficiaries of this biomedical waste is our own colleagues in our hospitals. And my colleagues, the resource group, which is there here with me, will agree with me. One of the biggest first beneficiaries of good waste management system in hospitals is our own friends, our housekeeping staff, our the ward duty staff. If training in the munche alli gajin chur irta ittu, illi broken ampule irta ittu, alli needle the cot kelegade needle irtittu, but after the training everybody has taken seriously, and all the glass waste goes into the glass container, the container meant for the glass shop, and needles no longer come to other containers. They all are going into puncture-proof containers. Sumaru dinakku at least ಒಂದು ನಾನು needle ಚುಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ after your training and these good systems in the ward and the hospital, there is no longer injuries for us ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು anecdotal experiences ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. So therefore, friends, one of the biggest beneficiaries will be our own friends. And who among our friends? The friends who are the most vulnerable, who are at the lower rung of the cadre.
And when we institute good systems for waste management, we will have their gratitude. So and that actually imbibes a positivity into our healthcare environment. That also is important. And we have seen, and I have personally seen in many places, training ಮಾಡಿದ್ವಿ biomedical waste, but that biomedical waste training ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು arguments ಆಗ್ತವೆ, disagreements ಇರ್ತವೆ, arguments ಆಗ್ತವೆ. But after about 6 or 8 weeks, when the systems are in place, everybody is happy. Everybody is happy, including the administrators of that healthcare setting. And it tends to bring in a little bit of a positivity into the healthcare environment. And we have seen that a lot. So it builds the trust, the friendship as well, apart from we complying with the law, environment, occupational health, etc., etc., etc. So ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, friends and seniors. Now, composition of biomedical waste. This is true, including in our research that we conducted at MS Ramaiah and my own research. A chunk of the waste is actually is non-infectious waste, is like municipal solid waste. Only about 15% of that waste is actually infectious waste. But what the problem here is, because hospitals do not have veterinary institutions, Ayush institutions, and all of these facilities which generate biomedical waste do not have a system of segregation. That's why the small amount of waste ends up being this much of a problem, because this small amount of waste doesn't get contained and segregated as such. It gets mixed up with a large chunk of waste. So what should have been only this much of the problem, because of this non-segregation, it ends up to be this much of the problem. It magnifies the problem. So what's the bottom line? If we segregate, we are going to keep our challenge only to 15%. The other 85% will remain as such, and it is safe. So therefore, friends, take cognizance of this. And the way to do this is understanding the waste items you generate and ensuring segregation happens. Segregation, I keep saying this in many places, and I also wrote on this. Segregation is the heart, it is a soul, and it's the mind of a good waste management system. It determines. It's not the beautiful incinerators or microwaves or hydroclaves or the beautiful common treatment facility transportation vehicles. No, other difference agudilla. What makes the difference is segregation. So segregation is the heart, it's the soul, and is the mind of good waste management system. Friends, please keep this in your minds. Now, a discussion on biomedical waste is incomplete if we don't recognize what I said, the 85% of the waste. So 85% of the waste actually is like general municipal solid waste. So that waste has to be managed as per the norms of Solid Waste Management Rules 2016 and Solid Waste Management Rules 2016 now mandates that the waste primarily be categorized into dry waste, what we call as non-biodegradable waste, and wet waste, what we call as biodegradable waste. Wet waste, biodegradable waste, adana now vingadisidare, adana we can eminently compost that waste, and we can apply that to the soils to rejuvenate soil health and improve the soil health, which also addresses other environmental issues. And dry waste now segregate madre, and actually now dry waste marti maneli. In all of us have this culture at homes. Our mothers, our grandmothers, our spouses, they will never let go of a milk sachet. They will ensure that the milk sachet is rinsed with water to collect the last drop of the milk that is there in the sachet, and the sachets are collected separately. Now, Manek Baruanta newspapers are never thrown away into the waste containers. They are contained separately. They are kept separately, either in a cardboard or any other such place, receptacle. Only a chunk of the waste goes into the waste that has to be picked up by our municipal solid waste management colleagues. So we have the segregation culture at home. Please bring it on to your workplace as well. So it will not only address the biomedical waste, it will also address the management of the general waste that we generate in hospitals in large quantities. So friends, biomedical waste and municipal solid waste go hand in hand.
right? Only when you manage municipal solid waste properly in the hospitals, you'll be able to manage biomedical waste properly. Only when you manage biomedical waste properly, then you'll be able to manage municipal solid waste that we generate in the hospitals properly. So adana navu vibhajana ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. One complements the other. So that also, please friends, bear this in your mind. Now friends, rules now ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ various schedules idave. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 and Schedule 4. The sum and substance of all the schedules is the color codes. First of all, the categories of the waste, how they should be segregated. Segregated waste ಯಾವ color coded container ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ color coded container ಮೇಲೆ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದು, ಆ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದು. ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ containing cytotoxic drugs which few hospitals generate, which have oncology wings. Biomedical waste along with the color code, the container should have a polythene liner which is inside. A yellow color coded container agidre adrolagade yellow color coded plastic bag agirbeku. And if it is the waste that is there in the yellow container, that means it is infectious waste. That means this waste must go in for incineration anta. If it is red andre, red means plastics. That means plastics are infected. That means these plastics must be first, their hazard must be reduced. And how can we achieve that? Either by chemical disinfection. We promote autoclaves. So autoclave alli adanna disinfect ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ shredding ಮಾಡೋದು, so that nobody can misuse that waste. So this is how you manage the red waste. Blue waste bandaga, blue waste is a color code that is meant for the glass waste, and this is the new thing that has come in the new 2016 rules. So blue color code is one container, one blue color coded container for glass waste, IV bottle iirli, slide iirli, ampoule iirli, vial iirli, adike blue color coded container. And a second blue container, color coded container, is meant for prosthetics and implants. Those hospitals which generate prosthetics and metal implants, maybe accident and trauma care institutions, anta institutions alli inta specialized waste bartade, sumaru kadeyalli astu waste barodilla. But anyway, the rules specify that the blue container, one's blue container for the glass waste and a second blue container for the metal waste and implants. And last but not the least, we have waste shops. Last but not the least, we have waste shops. Waste shops are meant for translucent, white translucent containers. And municipal solid waste sambandhpatange, anyway, we have those rules. We have to follow those rules for the sake of clarity. You can see in this slide, municipal solid waste ge biodegradable waste ge green and non-biodegradable waste ge light blue or dark blue container, which needs to be labeled. And hazardous waste ge black. You can contain the waste in black. Example, ನಮ್ಮ hospitals ಅಲ್ಲಿ the electronic waste and such some other waste that has to be managed as per the e-waste management rules, most often will go into the black color coded containers. So this is the sum and substance of the rules, friends. The rules in various schedules talk about categories, color codes, and how the color code should be used, their labeling, and few other details which I am going to mention in my subsequent slides. So I will rush because we are running out of time. Yellow container bandaga, like I said, yellow container means yellow, burning, sududu. That is not open burning, that is scientific controlled way of burning the waste. Most often we use incinerators. We can also use pyrolysis or pyrolyzers, which burn the waste at higher temperatures. Basically, yellow is for incineration or pyrolysis. Yellow waste, yellow container, everything goes for burning. So therefore, friends, in the yellow container, we should put only human and animal anatomical waste, cotton, dressing, sanitary napkins, and plaster of Paris, and not metals, and not plastics. The only exception for plastics going to the yellow is, the one and only exception is autoclaved blood bags. Autoclaved blood bags ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
So yellow alli only incinerable waste, no metal, no glass, and no plastics except blood bags. So that means ನಮ್ಮ hospital ಅಲ್ಲಿ there could be 3 yellow containers. One yellow container for human anatomical waste, animal waste, cotton dressings, ityadi. Second container, which is I have not mentioned, but the second container is meant only for the pharmaceutical waste. Now pharmacy ಅಲ್ಲಿ ಏನು waste generate ಮಾಡ್ತೀವೋ expired drugs ಅಥವಾ partially used or disused drugs ಅಂತ container ಅಂತ drugs pharmaceutical waste should go into a dedicated separate yellow container. It cannot go into the first yellow container, friends. Therefore labeling is important. Labeling as ಅದು yellow container ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ pharmaceutical waste ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ತರ last but not the least, we have the third yellow container. Third yellow container, don't worry, it comes only in few specialized institutions such as oncology wings and oncology hospitals such as Kidwai. Right? Ali cytotoxic drugs cancer treatment ge use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ waste ಮಾತ್ರ, if at all that hospital is generating, they have to have a third dedicated waste container, and it has to be labeled for cytotoxic drugs, and it should have a C symbol on the container and also on the plastic liner. Adu photographs ide nimge ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. So these are the few things. Blood bags ಬಗ್ಗೆ already I have mentioned. So this is how the waste containment should be. And COVID waste ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ colleagues ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. COVID waste ಗೆನು ಕೂಡ principles are the same, but little bit of extra precaution, and ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ double bagging and labeling it as COVID-19 waste ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The details my colleague will tell you, so don't worry about it. And biotechnology waste also should go into the yellow. And this is just to give you an idea. A pharmaceutical waste contain ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಟೈನರ್ ಇದು. ಬರೇ pharmaceutical waste. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿರಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಫರ್ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. And don't worry about what will happen to this waste. Our mandate is very clear. As generators of this waste, we have to segregate that into a yellow container. ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. Don't worry about it. Oh sir, glass ಇದೆ, plastic ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Don't worry. That our pollution control board officials and common treatment facility colleagues, they are talking about it. They know what to do. They have a system in place. They will manage it. All I expect from us is to see that this waste is segregated and not mixed up with other yellow categories. That I was talking about only for the cytotoxic drugs, which only few hospitals generate. And red color coded container is meant for plastic sprint. Iದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ in the interest of time. So red means plastics alone and nothing but plastics. No metals, no glass, no cotton dressings ityadi in the red. Red only for plastics and plastics alone. These are few photographs for red waste. And blue container ಬಗ್ಗೆ already ಹೇಳಿದೀನಿ. Our hospitals now will have to have 2 blue color coded containers. First blue color coded container only for the glass, and the second blue color coded container only for metal implants and metal implants and or prosthetics, which only few hospitals generate, like I mentioned, trauma or accident hospitals where there are a lot of implants, etc. Right? Adunu kuda, these 2 containers, it is expected that they are puncture proof, leak proof, and are made of thick corrugated KG cardboard kind of a material. And most importantly, it should be leak proof, and it should have a biohazard symbol, and it should be blue color coded. And these blue containers should also have a blue liner inside. So this is just to give you a visual of how this container should look. What you are seeing here is an ideal blue color coded containers. Sumara kade ide ivaga, ella kadenu illa, we recognize it, but bartade. But till such time, understand the principle of color coding. Use a blue color code to give you that idea. See what these people have done here. Our hatra blue color code illa, adana blue scotch tape use ಮಾಡಿ pack ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this is fine as long as we know what we are doing, and label it, have a biohazard symbol. It will solve the problem. And our pollution control board officials understand this.
This is a punch-proof container for metal sharps. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ needles, metals, and other metal sharps should go into this puncture-proof container. All these slides will be shared with you, our dear Gadag friends, so don't worry. Empri is going to share the slides with you. You then use modify madkondo. You can use it for your training sessions. That's why few of the slides are little crowded, so that you all have a clarity. And other new things in these rules is the barcoding system. A barcode is meant for identifying the waste, what waste it is, from which hospital and from which ward on what day, and what is the quantity of that waste. Barcode basically it's like a code. It tells us when the infrared gun you put and you read this code, it will tell you which hospital, which ward, on what day, and how much of waste and what waste that is. Okay, this is a new thing that has come into the rules, and we understand that in some places it is still not there, but the rules expect that all of our hospitals have this barcoding system for the waste that we generate and segregate. And for those hospitals which do not have a barcode system, ಅವರು the polythene liners ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಸರು, ಯಾವ ವಾರ್ಡು, ಯಾವ ಡೇಟು, ಏನು ವೇಸ್ಟ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The point here is every bag that goes out of your hospital should have these details. So please think micro plan how you are going to do it and ensure that this is there. Otherwise, you will be in trouble with the Pollution Control Board officials. Okay, I'm coming to the last few slides, friends. So ultimately, wardali segregate agiruvanta waste na nama common treatment facility bando vehicle, a dedicated vehicle will come and they will collect the waste like the way you are seeing in this photo. Whatever you have segregated, in the way it's saved, segregated way, they are going to transport the vehicle also to common treatment facility. Now, this question has come up in few of our other districts training program. Every hospital, big, small, and including a single doctor, general practitioner, should link up with common biomedical waste treatment facility. Adu cost adeniyo new treatment facility or jotege negotiate madಕೊಳ್ಳಿ. But you cannot say I am a single doctor, I generate only this much of waste, therefore I need not be linked to common treatment facility anta ankobedi. You are expected to comply and you are expected to link up with the CTF as per the biomedical waste rules, or else you are liable to be penalized by the BCB officials as per the BMW penalty provisions. Adike avakasha kodabardu, friends. And the one exception is there are still some pockets in our state which do not have a linkage with the common treatment facility. Anta hospitals matra, they have to take the prior permission of the Pollution Control Board, and they are permitted to have their own waste sharp pit and deburial pit for infectious waste. But that has to happen with the prior permission of the Pollution Control Board officials. And liquid waste continues to be a challenge for us. Liquid waste management, we have some small civil engineer detail manual which is available with Empri. Sumar hospitals and ide good or bad, but ide adana ದಯವಿಟ್ಟು improvise ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ as per the civil engineering details. Here are the few photographs which we have taken from some of our primary health centers itself. So this is how it looks. All the waste that goes into the sink will come into a primary collection unit where it will be mixed with hypochlorite acid solution and then it will be let off. This is for smaller hospitals, but all big hospitals now expected to have our own effluent treatment plants, and many hospitals are going in that direction. So friends, biomedical waste andaga, I said management and disposal. Ade tara biomedical waste andaga, it's not just about containers or color codes and the waste items placenta adu idu. Biomedical waste also is about occupational health and safety, which was mentioned by Dr. Prithvish, my teacher, when he opened in his opening remarks. But it is also about meticulous documentation, recording, and having all of that things available for scrutiny when it is asked for by the environment officials or other audit processes. So occupational safety aspect of that is we have to have an annual medical checkup for our healthcare waste handlers. Immunization kodbekagate, at least tetanus and hepatitis B kodbekagtade, and periodic training is required for all the people who are generating waste and not just the healthcare waste handlers. Many places we only see they in the classroom. No, every person who is generating the waste
is need to be trained, and the training document should be there. So records and registers is another important aspect. So please have the injury record, waste quantification records, training records, everything should be documented, and wherever required, photo documentation and small video clips can also be made and can be kept for scrutiny and for audit purpose if it is asked for. And other requirements of the biomedical waste rules are having a committee that is responsible for biomedical waste. You can have your own HICC committee also to take care of biomedical waste, like the way it happens in my hospital, or if you choose to have a separate biomedical waste committee, so be it. But yaru a committee members adanna ದಾಖಲಾತಿ ಇರಬೇಕು. It should be under the sign and seal of the head of the institution. And who should be the members annadana biomedical waste the rules alli they have suggested who can be the members of this committee. And this committee should have regular meetings and with minutes of the meeting maintained, photograph of the sessions maintained, and not just having a meeting, identify the problems and find solutions for these problems identified. That also is other aspect of this. And friends, most importantly, I keep on saying this, at the core of biomedical waste also is waste minimization. Now waste segregate martivi, manage martivi, but one aspect of that management also is to see that we minimize the waste that we are generating. COVID brought in a lot of challenges. COVID led to enhanced generation of infectious waste. That is little unfortunate, but it should be at the core of our management principle to see that the waste generation is minimized. So friends, along with the biomedical waste rules, the other rules which are of relevance to the healthcare facility and which touch upon the waste management is e-waste management rules, then hazardous and other waste management rules which cover chemicals that we use in the hospitals, and few specialized hospitals, like I mentioned, oncology units will also generate radioactive waste. Anta waste generate agidre, they have to comply with the Department of Atomic Energy or Baba Atomic Research Center guidelines. So these are the photographs to give you an idea. Biohazard symbols in ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. And occupational safety ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ my other resource persons. This is how it should be. These are personal protective equipment we have to have for our waste handlers and also healthcare staff dealing with it. And COVID-19 waste principles are the same. Little bit extra care is desired. Details will be given by my colleagues in the subsequent presentation. So friends, with this I come to the end of my presentation, and I leave this session with these photographs with you all, which will give you an idea as to the other aspects of biomedical waste. And very pertinently, this particular photograph, what you are seeing is the weighment of the waste, and with the barcode or QPR code, anything can be used. And the person there is actually scanning that QR code and uploading that information into the website. So our pollution control board in Bangalore headquarters can click a button and see how much of waste the Gadag General Hospital is generating on that. That's what this is all about. It will help us, like I mentioned, help us trace and track this waste. This is a storage area. This is how the waste should be storage and not just dumped. This is a waste sharp pit for the hospitals which do not have a link up with common treatment facility. Deep burial pit. All these photographs were taken from our government hospitals only. So friends, biomedical waste management doesn't end without we talking about solid waste management rules. So I have mentioned to you all about it. And I grew up actually literally at MS Ramaya Hospital listening to this story, a story about 4 friends, anybody, nobody, somebody, everybody. Anybody thought everybody will do, but nobody did what anybody could have done. And it ended up that everybody got angry on somebody and somebody got angry on everybody. So it's a nice story. If time were to be there, I would have given you the whole story. But our story about waste management should not become like these friends. 4 friends, that is anybody, nobody, everybody, somebody. It is us who have to manage the waste. The onus is on us, friends. So please take into cognizance this and ensure Gadag
has the best of the waste management systems in place, and which and should be able to serve as a role model for other districts of the state. And you all, Gadag is a young district. You are sharp, and it's possible for you. Please make it happen. So ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you for your patience, and with this I come to the end of my presentation. Participants, now this session you. is open for questions. Participants can ask questions now. Good morning, everybody. Good morning. I'm Dr. Noorani here. I am a Gadag president. An excellent presentation, Dr. Gowda Ramakrishna sir. Thank you, sir. In a detailed format and Thank you, sir. self-explanatory, was with very nice slide coverage. We can use this slide for our. Please, sir. It's all meant for you, sir. Yeah. You can use it. You can improvise on it. You can give your own perspective. Please go ahead, sir. Yes. Empri will Yes. share the slides with you, sir. Yeah, thank you so much, sir. And I take this opportunity to thank our DHO and all the staff there for giving us this opportunity to interact with you, sir, and get Thank you. updates on the latest procedures and things. We have a blood bank here, sir, done by IMA, one of the 3 blood banks in Oh, the state, wonderful. our own blood bank. So I'm sure the staff is logged in, and they will follow the trends which you have shown, sir. Sure, sir. Sure, sir. And Thank you any so much, questions sir. that you may have, please pass on those questions to the Empri training team. Our Pooja and our colleagues at the training team has a dedicated email for it. They're available to you, sir. And any questions you have, we will answer those questions, and we will try to ensure that you all get the solutions for the problems you are facing. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir, Dr. Ramakrishna Gaud, sir, for detailed explanation about segregation of biomedical waste. Now, I would like to welcome the next resource person for the next session. So thank you, Pooja. Thank you, everybody. Thank you, sir. Now, I would like to welcome our next resource person for the next session on gap analysis of biomedical waste management by Dr. Akshaya KM. Sorry, Dr. AM Giri, sir. I welcome you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೂಜಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಪಿಪಿಟಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ 2018ರ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಹಾಕೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2008ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 202 ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 2019 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸುಮಾರು 3,22,425 ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇರುವಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು 1,06,796 ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು 2,15,629 ಇದಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು 24,86,327. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ 202 ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು 35 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 1,53,885 ಸೆಂಟರ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 18,015 ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮೆಥಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು 136 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 2019 ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 619 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 544 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಯೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇ ಇರುವಂತ ಸೆಂಟರ್ಗಳು 29,062 ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ 17,435 ಇನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಬೈ ಡೀಪ್ ಬರಿಯಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಡೀಪ್ ಬರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 74 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 77.5 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 36.3 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ವಯೋಲೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, 3,926 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದು COVID-19 ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನವರು
ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಕವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌಡ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಹೌಸ್, ಆಯುಷ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆಯಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ CBMWTS as a self monitoring tool and transmission of data with the service of SPCBs and CPCB. Preparation of annual compliance status report. ಆಮೇಲೆ compliance by common facilities, emission, discharge, standard, barcoding, proper operation, etc. ಇದರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌಡ್ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಇದು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡು. ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ತರಬೇತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್ 100% ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ಡ್ ನೀಡಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ನೀಡಲ್ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿರಿಂಜ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, HIV ಏಡ್ಸ್ ಹರಡ್ಬೋದು, wound ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಪ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಅಥವಾ C ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ಬೋದು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಾಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಕೇಡರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಮಾಂಗ್ ನರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕೇಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು 31 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 31 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ 3 ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 75% ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 88% ಅಷ್ಟು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 79% ಅಷ್ಟು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ SOP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 50% ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 100% ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 74% ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಜುರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಓನ್ಲಿ 28% ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ and 40% of its biomedical waste is not being treated as per the regional guidelines. In the segregation efficiency, so segregation ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುವರ್, ಅವರೇಜ್, ಗುಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 4 ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಸೊ 5% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 25% ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 10% ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೊ 75% ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 100% ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 85% ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವಯೋಲೇಷನ್, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಇದು ಸಿರಿಂಜಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಂಜ್ ಕವರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಟೈನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಂಜ್ ಕವರ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಲರ್ ನ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಕಲರ್ ನ ಲೈನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕಂಟೈನರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೈನರ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಿನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಲೈನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಟಿ ಗೌನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲಿ ಜೊತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನರ್, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಲೈನರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕಾರಣಗಳು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ರೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಅವನು ಟ್ರಾಲಿನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಬೂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಗೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಗಂಬೂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಗಿಸುವಂತ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನಾನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದೇ ಟ್ರಾಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಡೋರ್ ಇದೆ. ಆ ಡೋರ್ ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ತಳ್ಳುವಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲಿ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು, ವೀಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಷಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್, ಸ್ಪಿಲ್ಲೇಜ್ ಪ್ರೂಫ್, ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಾತ್ವೇ ಇರಬೇಕು, ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುಳುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ತುಳುಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ವೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಾತ್ವೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ಇದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅದು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕೋಣೆ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆವಿಸಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಿ, ಹಂದಿ, ಬೆಕ್ಕು ಇವು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಪುಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಅದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಅದು 2-3 ದಿವಸ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 48 hours ನಂತರನು ಕೂಡ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲದನ್ನು 3-4 ದಿವಸದ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣ ಬಳದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಲೈನ್ ತಂದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ವಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೋರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲ್ ಪ್ರಿಕ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಅವರು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರನೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿಸಾಕುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಂದಿಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ, ಓಕೆ, ನಾಯಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಆಕಳುಗಳು, ಎತ್ತುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಿದಿವೆ ಈ ಆಕಳುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎತ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನುಂಗುದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದು GI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಸುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಸುನೀಗಿದ್ದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ಟ್ PPE ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಗಮ್ ಬೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದೇವೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು OPD ಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಗ್ಲೌಸ್. ಬಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಲಾಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು SOPs. ಸೊ ಇದು ನಾನೇ ತೆಗೆದಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ SOP ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು SOP ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮರ್ತೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆನೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ SOP ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುನರಾವಲೋಕ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ SOP ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ May 2021, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim and West Bengal have organized training and awareness program ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಿಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಲ್ 27 ಸೆಂಟ್ರಲ್
ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ, ಸೊ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಟ್ ಸಬ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಗಾರರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಬಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಲೈನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಹಲವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ biomedical waste to ensure proper tracking of the source of the waste upon its reach at common treatment facility. Okay, create and improve stakeholder awareness to impose source segregation. All waste generators and processors should be registered by the regulatory authorities on COVID-19 biomedical waste application. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಇಸಿಸಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ compensation charges by regulatory authorities against healthcare facilities for non-compliance of biomedical waste rules 2016. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇಂದಿನ ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Sir, in chat box, one question is there, sir. Okay. Training program is really useful. In our veterinary department, most of the doctors and para staff visit door to door to treat, operate, vaccinate the animals. Usually, they will be with waste bag to collect biomedical waste. Please do suggest any good and safety method or handy carrier which will not affect the person carrying biomedical waste. Okay, so that's a good question.
ಸರ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಲೈನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರ್ಸನ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಗಂಬೂಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಗೌನ್ ಹಾಕಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. Yes, sir. Thank you. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay. But my question was, are there any safety bags? Yes, sir. They use just market waste bags. Are there any other chemical coated bags like that available in the market? Okay. ಈಗ Sir, ಹೇಳಿ. yes, Akshay sir here. Okay. Sir, we cannot have any. Sir, we cannot have any chemical coated bags because if they are chlorinated, then they will release dioxide and furans once they are submitted to the incineration. So we cannot have any chemical coated bags, sir. Sir, if there is a fixed vehicle for these particular visits, you can have liners along with the waste bins, and then once they are brought back to your base hospital or base clinic, so it should be handed over to the CBWTF. So that is the most you can say practical solution which can be offered. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಲೈನರ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ once you are generating the waste at the periphery, it should be brought and put into that particular bag with or the liner inside the box, and then it should be carried to the base hospital. So that is practically possible iro solution anna helta irodu. And obviously the doctors or your technicians or your compounders will be wearing gloves, so that has to be also discarded into the appropriate bag. So that is what I can suggest, but we don't have any special coated or chemically treated bags. We cannot use them, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Akshay. Yes. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು One more question is there in Yes. chat box, sir. Okay. What are the protocol to manage expired medicines? ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ there is- ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್, ಎಲ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಲೈನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Participants can ask questions now. Yeah, if there is Pooja, if there is anything, they can put it in the chat box. We can also take those questions at the end. Sure, sir. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಈ questions after the session. Is Sure, that sir. okay? Sure, sir. Okay. Thank you so much, sir, Dr. Hemagiri, sir, for valuable information on gap analysis in biomedical waste management. Thank you, sir. Okay, thank you. Now I would like to welcome our next resource person for the next session, Dr. Akshay Kumar KM, Additional Professor, Community Medicine, Enepoya Medical College, Mangaluru. Over to you, sir. Thanks, Pooja. Just allow me to share the presentation. Yes, is the presentation visible? Yes, sir, it's visible. Okay, fine. So ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು COVID-19 ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. This particular presentation will have some information which has been already discussed in the general presentation on biomedical waste management. So it is more of a reiterating session.
because COVID-19 pandemic irodrinda, there are some extra measures or things what we need to do when we are segregating as well as transporting, finally managing the biomedical waste. So almost the COVID-19 pandemic in the 101 metric ton of biomedical waste has been generated across India per day. And second wave ali last year May to June time ali even though figure had touched almost 203 tons per day, which is quite a large figure when compared to what is the routine generation. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 600 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ರುಟೀನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25%, 33% ಆಫ್ ದ biomedical waste is produced in extra, and 500 grams on an average 2.5 to 4 kg per bed was produced. So ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟರ್ಷರಿ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ which was given was different across these particular hospitals. So the cumulatively you can see more than 30,000 metric tons of COVID-19 waste was produced between June and December. So it's 6 months period alli ishtu production agittu. So ee figure alli ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ almost it was the waste production was directly proportional to the number of cases. So first wave alli 2020 alli ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೀಕ್ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕೇಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 21 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 odd tons per day, as I had told. So who were all at problems because of this particular COVID-19 and when it comes to biomedical waste? So healthcare facilities, how we could see that there was an improper or increased biomedical waste management. So one is PPE was being used, personal protective equipment anna ella kade use madidru, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿಯಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So in the process, we were generating a lot of waste. So initial part of the initial phase of the epidemic or pandemic, even people who were screening the temperature, even people who were taking the swabs were so apprehensive that PPE was being used rampantly. So this was one of the main reasons. And then because of the surge of patients ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಕೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ at the community level we could also see that there was generation of biomedical waste when it came to the masks, when it came to some of the diagnostics which was being used at the household level. So ಈಗ third wave ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ household diagnostic kits ಬಂತು. So ಅದೆಲ್ಲ that was being used, and there was no proper segregation of this particular waste. So it was being sent along with dry waste or wet waste, and then finally that was creating a lot of problem. And you could have seen a couple of videos in this particular regard also circulated. Elli nama sanitation workers ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, saying that ಇದು hazardous waste ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದು you are mixing this particular COVID waste along with solid waste. So ಈ ತರ ಒಂದು process ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Subsequently ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು we also see
EO from Government of Karnataka, saying that segregate this waste and hand it over separately to the domestic waste worker, waste person who carries the waste from the households. So what is this COVID biomedical waste? It is the biomedical waste generated during diagnosis or treatment as well as research with respect to COVID-19 suspected or confirmed patient. So it can be generated or it can be found in the wards, in the isolation centers, quarantine centers, sample collection centers, laboratories, then urban local bodies and common biomedical waste treatment and disposal facilities. So ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದು ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು, and these particular management guidelines were brought in addition to the existing practices under BMW rules of 2016. So where all this particular COVID waste was generated, it was generated right from the diagnosis till the patient leaves the hospital, and also once the patient has left the hospital, you could see some amount of waste which was generated even at the households. Then latest to this from 2021, initial part of 2021 was immunization, which was added. So again, immunization is contributing to good amount of waste in the form of syringes, in the form of used cotton. So all these things are again have contributed to the COVID waste. So why is it a concern? ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, it is a potential to spread infection including COVID-19, and it is a threat to the environment and human health. And ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, we can see that it can release high amount of dioxins and furans, and it can also have an adverse impact on public health, and as well as it can be a occupational risk. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬಹುದು. So with respect to this, over and above the biomedical waste management rules of 2016 and its amendments, Central Pollution Control Board ಅವರು 18th March 2020 ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು, and those guidelines were subsequently revised, and the latest revision came in July 2020. So if we see the biomedical waste management of COVID, we need to follow a life cycle approach where right from the generation to the disposal at common biomedical waste treatment facility, there needs to be a standard protocol or SOPs which need to be followed. So Ramakrishna Gaud sir, your presentation alli helidru, this is as what we do for other general biomedical waste. However, there are couple of things what we need to look in. So yellow color bin alli we take care of 2 or 3 bins depending upon what is the different level of waste which is generated in our hospital. So human and anatomical waste, soiled waste, expired or discarded medicines, chemical waste, microbiology lab waste, blood bags, ಇದೆಲ್ಲದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್. Whether it is a blood bag, whether it is any other discarded medicines, or whether it is anatomical or human waste, including the soiled linen. So all this will go for incineration at around 1200 degrees Celsius. All contaminated recyclable plastics and gloves will go to red color. So please remember this. So same process, same protocol which we are using in management of routine biomedical waste is being followed even when it comes to management of COVID-19 biomedical waste. However, remember one thing over here: if the used PPE is non-plastic or semi-plastic, then it can be disposed into yellow bin
with double liner. If it is a plastic, then it has to go into a red bin with double liner, because plastic waste anna ನಾವು incineration ಗೆ ಕಳಿಸಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ plastics will have chlorine in it. So when it is sent to incineration, it can release dioxins and furans, which shouldn't be done, and that is why it should go into the red bin with double liner. All COVID waste, please ensure that there are double liners being used. And broken, discarded, contaminated glassware, implants, so idella blue color ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. Metallic sharps and AD syringes. So AD syringes are generated in the course of the vaccination process, so that will go to the white color puncture proof container. So what are the highlights of this COVID-19 biomedical waste guidelines? One is there should be separate labeled color coded bins in isolation wards or ICUs. COVID waste anteli adr mele bardu idodu olledu. It should be written. All these containers, right from yellow, blue, red as well as white, need to have labeled as COVID waste. And foot operated color coded bins anna upayogisbeku. Next is double layered color coded non chlorinated bags to ensure that they have adequate strength, and then they are being made leak proof. So these two things need to be taken care of. And sir heliro prakara, Engiri sir heliro prakara, we need to have a closed trolley. ಈ ಒಂದು COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನ, ಮುಚ್ಚಿರೋ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ DCHCs or whether it is dedicated COVID hospitals. So even or whether it is quarantine centers in the earlier phase, I'm telling. So even though centers ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. Then we need to clean the inner and outer surface of the trolley after use with freshly prepared sodium hypochlorite solution, and store this COVID biomedical waste in a separate storage room. It is always preferred that biomedical waste from isolation ICU or ward should be directly shifted to the transportation vehicle if it is available on time. So ನೀವು 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. And label bins, bags and trolleys as COVID-19. Please maintain a separate record or a register that these are the bags of COVID waste. So many bags have gone from our side, from our hospital. Provide the required PPE for all your sanitation staffs, whether it is N95 mask, whether it is a red rubber heavy duty gloves, or whether it is cap and a full PPE including the gum boots. So this needs to be ensured, and there should be dedicated staff for handling this biomedical waste and solid waste separately. Segregation, as already told, it is the heart of the biomedical waste management, and it should happen at the point of generation. So training to all the staffs involved in COVID biomedical waste handling. So already training ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. You can use this presentation also to stress upon some of the important points to them again at your hospital level. And solid waste management guideline ಪ್ರಕಾರ solid waste ಅನ್ನ segregate ಮಾಡಿ wet waste, dry waste ಅನ್ನ separate ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ to the urban local body, and spray sodium hypochlorite solution to the segregated general solid waste and then hand over. Minimize the use of disposable items wherever
possible. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈವನ್ ಅಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಟೂ. ಬಟ್ this one should be handed over to the solid waste as per solid waste management rules of 2016 to the urban local bodies. Do not mix general waste and COVID waste. Do not disinfect a yellow bag with sodium hypochlorite solution, as I have told, because it will go for incineration. Do not hand over COVID-19 waste without proper labeling to the, because there is as per the CBWTF guidelines or rules also, COVID-19 waste will be treated on priority, so it should be given with a proper label. And do not transport this in open trolleys. And use of PPE in COVID areas. So idu is very, very important in low risk area, for example help desk or your receptions. So triple layer medical mask and gloves. In moderate risk areas such as laundries, CSSDs, N95 mask with gloves. And in high risk areas, it can be lab, critical care area or ICUs, full complement of PPE with goggles, face shields. So idella use ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is what we have done, but of late we can see that even people in ICUs have stopped using PPEs. So what has COVID done? COVID has underlined the importance of this biomedical waste management. There has been a change in attitude. However, we need to keep up this, and the core principles of recycle, reduce, reuse is always important when it comes to biomedical waste management, and in COVID perspective too. Need to augment the capacity of CBWTFs to manage the waste. However, as some of the statistics say, we are not still fully utilizing our CBWTF's capacities. We are almost less than 50% utilizing these, and yes, this has to be looked into. And what has the COVID pandemic taught us? We need to follow CPCB, Central Pollution Control Board guidelines for COVID waste. Treat COVID waste as any other infectious waste. Segregate at source. Dispose in foot operated bin with suitable color coded liner. Use appropriate methods for transportation, which includes the closed container, and appropriate PPE ಅನ್ನ use ಮಾಡಬೇಕು. Yes, everywhere we can see that hand hygiene has improved. So if we are able to sustain this particular component, especially in the hospitals, in the ICUs, we should be able to see a reduction in hospital acquired infections also. And use safe and environmentally sound treatment methods. CTFs should be using autoclave and microwaves for some of the things. And when you are disposing masks, please disfigure them, at least take off the elastics which are being there, or cut the mask and other PPE so that it doesn't come back to us for reuse. And follow routine disinfection and cleaning protocols for waste bins. So these are all the things what we have learned, and we need to keep up with this. Finally, what we need to do is we need to follow a life cycle approach, and awareness among healthcare workers and occupational safety is very, very important as far as managing the healthcare waste during the COVID-19 pandemic time is concerned. Yeah, just to summarize, it's an occupational safety issue, it's the environmental safety issue, it's an attitudinal issue, and finally, if we look in a larger perspective, we need to think that BMW is important with respect to patient safety also. Yeah, there are some resources on biomedical waste, which includes the videos. So you can use these particular videos as well as on COVID waste. So yes, you can go through these particular videos as well. So these are my references, and yes, that is the end of my presentation. So it's open for
questions. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. Yes, there have been a good number of messages with respect to sharing of these presentations. So Pooja, CPC ಇದರಿಂದ ಎಂಪ್ರಿ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Yes, sir. Sure, sir. Okay. So any questions? We can take it up. ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬಹುದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ. Participants can ask questions now. Siddappa Bidari. Yes, Sir, you have any question? PHC ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಭದ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ, PSC ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ they would have wrongly raised the hand. I'm not getting any question from them. No question, madam. Okay. Thank you, sir, for detailed deliberation on biomedical waste and management in context of COVID-19 scenario. Thank you, sir. Thanks, Pooja. Thanks, all the participants. Now I would like to welcome the resource person for the next session, Mr. Manoj Kumar, mobile application app developer, technology needs and technology lead and a knowledge lens. You're welcome, sir. Okay, thank you very much. Let me know when you are able to see my screen. It's visible, sir. Okay. Okay, so thing is like good afternoon all. So this orientation program is to bring you a hands-on experience with in terms of using the COVID-19 biomedical applications, which we have done long back in 2020 in terms of handovering the COVID waste to the corresponding CPWD. So here the steps will be like this. So every hospital has to register, just giving a name against to it. And each and every hospital has to be and make sure that they have downloaded this application and they start using this application, followed by the registration process. So once hospital registration is done, they will be using they will be entering the data at regular basis. Then trucks will have, each CPWTF will have trucks that they will come to the corresponding hospitals and they'll start picking up the data. While registration, only hospital has to make sure that they should select the appropriate CPWTF name to whom that waste has been handing over it. So that could be the most important thing taken care by each of the hospitals, because we can able to see the same name. Ramki, like example, Ramki has been there in multiple places in Karnataka or this. So make sure that they select the appropriate name. Reason why I'm saying is like correspondingly the trucks which are floating in within the city of the corresponding CPWTF alone will be automatically configured in the backend, so that hospitals drop down will list appear in the transporter's login while he's gone on the site or maybe on the field for accepting the waste. So then this is a registration, and then there are waste tracking will be done at 3 levels. Generator level, where the hospital's data is entering, and waste handler, I mean that locations lies the transporter will be traced out, and finally it goes to the CPWTF. This is all this step 1 and step 2 is the process which is being monitored using the mobile application alone. Whereas the step 3 is then approval and verification process, which is being done using web application by CPWTFs and SPGPs.
So this is all the process done. So let me go through the screen. Okay, so this is a generalized screen. The screen will look similar to the login screen will be look similar to the each and every person. Only thing is like if we can observe the moment once you just need to click on the register, then the drop down list will like it will give you a form where you can fill your office details, username, host, all those corresponding the general details will come, followed by CPWTF names, everything. So once the registration is done, to the registered email ID only you will be getting username and password. This username and password will be used while entering these applications. The moment you enter into the screen, you will be landing onto the slide number 2, where you can see the corresponding today's data, like current day, how much of waste that you have been done. When you have not done anything, only everything will be 0, and it will select a total number of things, how much it has been done, how much it has been circulated, everything you can able to see in this screen. When you at the point of time when you wanted to submit the waste, only thing you have to do, you have to click on handover waste, which is being displayed over there. Then click on the handover waste. The third screen will appear into the picture. Once this is done, you just enter how much of 5 kgs, 10 kgs, 6 kgs, 7 kgs, blah blah, whatever you wanted, against to the corresponding color. Then you submit it. The fourth image will correspond for the history, where you can see the trial of your data entries which you have done so far with to the governing authority. And finally, there is one more screen called as profile, where you can see the general details of you, to whom you are registered, where the data has been come, to whom it has been sent, like all those things you can able to see it. For example, like if you are not finding fair enough to start using the application in English, there is an convenience is also made in the application where you can change the language. We have developed this application in almost 22 languages, followed by Hindi, English, all those things. And it is developed in Kannada. You can change that language. So this is all done, like things has to be handled by what do you call hospitals. Now hospital has been entered data. Now the next step is the transporter has to visit the corresponding hospitals and he has to hash the data. So here what he have to do is he'll log in the screen. The screen will look reversed. The dashboard will also look similar. Only the change is, whereas hospital will see his own data, here transporter can see all the hospital summation of data over here. So here only that matters is here he can able to see only the drop down list which is coming against to the his CPWTF. Let's say I am actually knowledge lens is in CPWTF and I registered almost 7 hospitals saying that I give a waste to knowledge lens. This only the hospitals which are registered against to the knowledge lens will only come into the picture. He has to select that, and automatically upon he selecting, he can able to see the waste coming automatically. Only thing he has to do is just click on accept and he move forward. Once this thing is done, he can see the history from which hospital, how much of data has been collected, all those things, followed by the general details. Now this is done. Now finally, when track has been done, it's ultimately the job has to be reach the facility to accept the waste and do what these things like unload the waste and do a segregation process. So finally, CPWTF guy will also have username and password, likewise transporter generator. He will enter the application using his credential. Then he'll have the dashboard. He can see how much of waste that has been collected on today's date. Then he'll have an option to select vehicle. He has to click on accept waste. Once he has accepted the waste, there is an option to click on. Slides are not moving, sir. Sorry to interrupt. No, I'm there in CPWTF screen only, right? Ha, sir. First slide. No, first slide only still I have not done. Okay.
So first he had to click on the accept with, then he'll appear a drop down list with the vehicles which where he have been registered, which means for all the CPWD it was mentioned like they have to put a dedicated vehicles only for collecting the COVID. I don't know whether you people following or such norms, but as per the CPCB guidelines, every CPWD has to make sure that they have to give a dedicated vehicles which are involved in collecting the COVID-19. So he will select the corresponding vehicle. The moment he selects, he'll get all the waste, he'll accept it. Then you can see how much of trip has been collected on those things. So this is all the mobile applications done. Now, so the process which is being here is to data is being entered through mobile application, and it has been tracked and it is being monitored and accepted at 3 levels, which means first entry is coming from hospital, second entry is coming from the transporter where he goes to a hospital and he cross checks. If there is any discrepancy in the data, he may change there and he can submit it. Third level, finally check is happening at the CPWD side where he can see his vehicle, how much of waste is being collected from the hospitals where they are tie-up or something else. So now hospital part is done, he submitted, transporter part is done, he has sent it the waste to the CPWD. Now what is the next step? So next step involved in terms of giving a breakups to the CPWDFs and SPCVs and CPCB for saying that how much of waste has been used and how much of waste is been segregated properly, all those things. For this conveyance, we have developed a web-based application where login is only allowed for CPWDF and SPCBs to approve and verification process. So login ID for this application will be similar to the mobile app. There is no change. For SPCB, we already circulated login screens. So this is the landing screen where he can see weight against to the each and every color code, and followed by the breakups from each type of generators list available in the system. We'll have total number of trucks that are there on field, total number of trips is taken, total number of waste is collected, all those things. So where you can select the different time range and you can see the data. And there is so we have developed a different real-time reports where you can see the data of each stakeholders level, like waste generator, waste handler, CPWDFs, ULBs, capacity treatments, and you can see even so capacity captive treatment facilities, how much of waste that has been entered. So only the real-time report section will only speaks about the different stakeholders and their real-time data transmission in the system, so that at any point of time SPCB can do it. So the main part of this application, apart from monitoring, there is something called as approval process. So each state pollution control board should make sure that data is automatically coming to the portal. They have to ensure that they verify the data and send the data to CPCB at regular basis. Only thing, there is a facility made available in the same section called as approval. The moment you click on it, you will SPCB can able to see all the CPWDF that are available within the state. They have to select the corresponding CPWDF and select, and they have to do it as a mark and approve it. So this is how the process should be followed. Whereas as of now, we can see less data is coming. Same thing can be done from CPWDF. Every day they have to go select the approvals column. Data will automatically coming since we already data is being coming from the mobile application. Only thing you have to do is you have to cross check and select particular row and go send it for approval. This is all. And we can see the live tracking. However, none of the CPWDF facility from Karnataka has given their GPS details. So hence live tracking is not possible in Karnataka. So this is how final thing is comes. CPWDFs and these things like generator list. So application is there in the Play Store as and in App Store. Just check COVID-19 biomedical application in Android and iOS BMW 19 COVID app. So you download and start using the data.
So is there any doubts? So is there anybody from CPWTF? Sir, is Gadag Envirotech Private Limited. Are they on the call, ma'am, today? Sorry, sir. Are they on the call? Ha, sir. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಶೋ ಯು. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಗದಗ್ ಎನ್ವಿರೋಟೆಕ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದ್ರೆ. ಹಲೋ. ಹಾ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸಿಕಂದರ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಲೋ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅವರೊಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು COVID-19 ಆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬನು ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸರ್ವರ್ ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಅದು ಸರ್ವರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎವ್ರಿ CPWTF ಗೆ we should have 22 data points. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ January 1st ಲಿಂದ January 31st ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ at end of the month, or maybe at end of a week, or maybe 2 weeks once, at fortnightly, so every 15 days once, you should enter into the web application, go to the approval section, select the date from January 1st to, for example, ನೀವು January 15th ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ January 1st ಲಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಂಡು January 15th ತನಕ ನೀವು ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಂದ ನೀವು ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ January 1st, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಟೋಕ್ಲೇವಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ಅಂತರ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. CPCB ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ they will check whether 22 green color are there, which means 22 data points are there or not. 22 kanta kam idre they will impose the what do you call compensation against to you. As of now ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟು ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ CPWTF ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್
ಒಂಚೂರು ಬಿಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ and this is a good opportunity to enter the data whatever you not done so far till date. Yes, So sir. that you will be have a good opportunity. You have any doubts, take my number, you directly call to me. I'm there here to help you out. If not, Yes, sir. Okay, sir. Number is, sir? 9493 9493. Yes, sir. 518. 518. हाँ sir. Manoj Kumar name sir. Yes, sir. Yes, Manoj. ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು? ಮ್ಯಾನುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಂಗಳ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಡೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು NGT ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್, ಬಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ CBCB ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ 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 ಸರ್. ಸರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್? ಸರ್ ನೇಮ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Is there any other speaker? Is there any other queries? Now the session is open for discussion. If anyone have queries, you can ask. Otherwise, you can drop an email, which we have mentioned in our chat box. I would like to request all the participants to fill up a feedback form, which we will provide in chat box, so that you all will get certificate. Hello. ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Well, if there are no questions, I would like to end up this session for today. First of all, I would like to thank all our resource persons, Dr. Prithvish sir, Dr. Ramkrishna Gaud sir, Dr. Hemgiri sir, and Dr. Akshay sir, and also Manoj Kumar for their valuable time, and also for giving you all necessary information. Thank you. And I would like to thank all participants from various sectors. Thank you one and all. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ.